Okay, hi everyone, and welcome back to our English virtual lessons. Today is our virtual activity number 3. Bienvenidos de vuelta, chicos, a nuestras actividades virtuales de inglés. Hoy empezaremos con la actividad número 3. De antemano los saludo y espero que se encuentren muy bien ustedes y sus familias. Un mensaje lleno de esperanza para que todo esto podamos superarlo pronto y estemos de nuevo en nuestro colegio reunidos. Well, so again, my name is teacher Juan Camilo Castro. You can find me at gmail.com. Well, as I told you last time, most of the class we are going to do it in English. Algunas apartes, algunos apuntes los vamos a decir en español, but we are going to try to do the class in English. Well, so what are the objectives of this class? Number 1, to know the different modal verbs. Conocer los diferentes verbos modales. Ya vamos a ver de qué se trata esto. Number 2, to learn the different grammar rules and structure. Vamos a aprender la gramática y estructura de esos verbos modales. And number 3, that is the most important for me and for you guys, to practice the modal verbs in real life context. Esa es la más importante, que podamos practicar esos verbos modales en la vida real y en contextos de la vida real en los que les sean muy útiles a ustedes. Okay, so let's start. What is a modal verb? You know what is a modal verb? Well, so first of all, a modal verb is an auxiliary verb. They are auxiliary verbs. Ellos son verbos auxiliares. So, as they are auxiliary verbs, they are not main verbs. No son verbos principales. They need another verb to have a meaning. Así que como no son verbos principales en una oración, necesitan de un verbo principal para tener un significado en la oración. Ya les voy a poner un ejemplo. Aquí dice, they need to be together with a main verb. Necesitan estar junto a un verbo principal. For example, I should study English. Yo debería estudiar inglés. In this case, the main verb is study and the modal verb is should. Como se dan cuenta, el verbo modal should está funcionando como un auxiliar. El verbo principal es study. Así que un verbo modal lo que hace es ser un auxiliar de un verbo principal. En este caso el verbo should es el verbo modal y el verbo study el verbo principal. Hoy vamos a ver dos tipos de verbos modales. Today we're going to work in two kinds of modal verbs. Should and can. Should, shouldn't. Okay, so let's start saying that should and shouldn't es el verbo deber en español, pero no es el deber de deber plata, sino el deber de, por ejemplo, cuando decimos tú debes ir a la escuela, tú deberías ir al médico, tú deberías ver menos televisión. So it's that kind of deber. So we use should and shouldn't. Usamos should and shouldn't to, number 1, give advice. Advice is consejos. And number 2, to give suggestions. That is sugerencias. So number 1, advice, and number 2, suggestions are the uses of should. Let's check some examples, guys. Number 1, she is Jenny and she has a terrible headache. So she says, I have a terrible headache. So an advice could be, you should take an aspirin. Un consejo puede ser, tú deberías tomar una aspirina. Recuerden que should significa deberías. En este caso, should es el verbo modal y take es el verbo principal. Okay, a second example says, Peter looks very tired. Peter luce muy cansado. He should
take a rest. He should take a rest. Él debería tomarse un descanso. Okay, let's check another example. She has a bad stomachache. Ella tiene un terrible dolor de estómago. She shouldn't eat too much candies. Ella no debería comer tantos dulces. So as you can see, shouldn't is the negative y funciona igual que el should en afirmativo, acompañado de un verbo principal que en este caso es eat, comer. Well, now let's take a look in the structure of the modal verbs. So you should take an aspirin. You is the subject. The modal verb that in this case is should. Take, that is the verb, the main verb. And the complement that is an aspirin. Recuerden, el verbo principal que es take va junto al verbo should. Este verbo va en infinitivo, no se le debe hacer ningún cambio. Ni ed, ni ing, ninguno de los cambios que se les pueden poner a los verbos. Va en el verbo infinitivo, normal. Now, let's check this example that is negative. You shouldn't eat candies. Tú no deberías comer dulces. So, it's the same structure as in affirmative, but with a negative modal verb. So, you, the subject, shouldn't, the modal verb, eat, that is the verb, and candies, that is the complement. Okay, so now let's have some practice. You're gonna choose should or shouldn't according to the picture. So let's start. I'm gonna give you a time. He, line, do exercise. Should or shouldn't? You say. Okay, very good. Es he should do exercise. Él debería hacer ejercicio. Okay, number 2. She, line, study for her exam. Shouldn't or should? Okay, very good. Is she should study for her exam. Recuerden ir escribiendo sus respuestas en el cuaderno para que al final puedan corregir y escribir cuántas estuvieron mal y cuántas estuvieron bien. Number 3. He, line, sleep too late. He should sleep too late or he shouldn't sleep too late. Also, the answer is he shouldn't sleep too late. Él no debería dormir tan tarde. And finally, you should wash your hands every 3 hours or you shouldn't wash your hands every 3 hours. So of course is you should wash your hands every 3 hours. Ustedes deberían lavar sus manos cada 3 horas. Okay, let's do some self-evaluation, una autoevaluación. De acuerdo a los 4 ejercicios anteriores, autocalifícate. Debe ser totalmente honesto, pues el objetivo es aprender. So, this is a traffic light. So you have red, you have yellow, and you have green. You are in red if you have 0 or 1 answers. So, if you're in red, you should review the topic. Deberías repasar el tema. Puedes devolver el video y volver a hacer los ejercicios para que pueda quedar claro el tema. If you're in yellow, that is 2 or 3 answers, you are okay, but if you want to recheck the topic, you can do it. Están bien, pero si desean volver a repasar el tema, pueden hacerlo para ver qué faltó para que ese tema quede totalmente claro. Finally, if you're in green,
You are ready with this topic. Congratulations. Si tienes esto en verde, ya están muy bien con este tema. Sin embargo, si quieren volverlo a repasar, ya saben, pueden devolver el video y tomar apuntes e ir repasando lo que les falta. Okay, so the second modal verb that we are going to learn today is can and can't. The meaning of can is poder. Like for example, yo puedo correr, tú no puedes ir a la fiesta, yo no puedo nadar. So we use can and can for three uses. The use number one is for abilities. Habilidades. The use number two is for possibilities. And the use number three is for permissions. To ask for permissions. Pedir permisos. So let's have some examples. Number one, Superman can fly. Superman can fly. Superman puede volar. De nuevo, si ven que funciona como un modal verb porque al lado tiene el verbo principal que es fly, volar, y can es el verbo modal, poder. Superman puede volar. Example number two. The dog can run, but it can't fly. The dog can run, but it can't fly. El perro puede correr, pero no puede volar. So can is puede, can't no puede. Example number three. Mom, can I please go to the party? No, you can't go. Mamá, ¿puedo ir por favor a la fiesta? No, tú no puedes ir. So remember, can is poder and can't is no poder. Okay, let's have a look to the structure of the modal verb can. So, Superman can fly. Subject is Superman. Modal verb, that is can in this case. Fly, that is the verb, the main verb, el verbo principal. And complement, en este caso no tenemos complemento, pero luego del verbo principal puede ir en complemento. For example, Superman can fly super fast. Okay? Well, now, the structure of the negative of can, that is can't. She can't go to the party. Ella no puede ir a la fiesta. Subject, she. Can't is the modal verb. Go is the verb, the main verb. To the party, here is the complement. Okay? Well, very well. So, again, let's have some practice according to the situation. Okay? You're gonna choose can or can't according to the situation. Batman can't or can fly. Okay, very good. Batman can't fly. Batman no puede volar. Superman can fly, but Batman can't fly. Recuerden ir tomando apuntes en su cuaderno del ejercicio para que puedan calificarse al final. In soccer, you can take the ball with the hands or you can't take the ball with the hands. What do you think? In soccer you can or in soccer you can't take the ball with the hands? Okay, very good. Can't. In soccer you can't take the ball with the hands. Sería una falta, un penalti quizá. Okay. Can Peter go to the party? De acuerdo a la imagen, can Peter go to the party? Yes, he can.
No, he can't. What do you think? Okay. Yes, he can, because he's in the party, so he can go to the party. And finally, can we go out in quarantine? ¿Podremos salir en cuarentena? Yes, we can. No, we can't. What do you think? Well, of course, the answer is no, we can't, because we are in a quarantine time. And remember, you can't go out in quarantine time. Okay, very good. You remember the exercise of self-evaluation? De nuevo lo mismo. Deben elegir si estuvieron en rojo, amarillo o verde y de acuerdo a eso tomar la decisión de devolver el video y repetirlo o ver qué preguntas tienen, anotarlas, escribirlas para cuando nos encontremos en nuestra clase virtual podamos resolverlas. Yellow or green, ok, red, yellow or green. Well, to sum up, para resumir, sum up is resumir. Should and shouldn't, deber. So the use is advise or suggest. The structure is subject, modal verb, verb and complement. Acuérdense muy bien de esto. Al lado del modal verb siempre va un verbo principal que va en modo infinitivo. For example, you should study the modal verbs and you shouldn't watch too much TV. Ustedes deberían estudiar los verbos modales y ustedes no deberían ver tanta televisión. Now, can and can't. Remember that is poder. The uses abilities, habilidades, possibilities, posibilidades, and permissions, permisos. The structure again is subject, modal verb, verb, and complement. For example, you can learn English when you study. Ustedes pueden aprender inglés cuando estudien. You can't get out from home. Ustedes no pueden salir de casa. Okay, so was it clear, guys? So I hope that it was clear for you. Espero que haya sido claro. Now you practice and do the activity. Para practiquen ustedes, voy a dejar algunos extra links en la descripción del video y también en el taller que voy a enviar. Esos extra links, recuerden que no son obligatorios. Simplemente es para aquellos que sientan que deben practicar más, que deben ver algún otro recurso, pero no son obligatorios. Lo que sí deben hacer para presentar es la actividad que voy a escribir en el taller. Yo lo voy a especificar. Okay, so I hope that it was clear, guys. I hope that you understood. Thanks for your attention. If you have any questions, remember that you can find me. Me pueden encontrar, pueden escribirme en los horarios de clase al correo gmringlés6@gmail.com. Y las preguntas, recuerden escribirlas, tenerlas en cuenta para nuestras reuniones virtuales, our virtual meetings. Okay, so bye bye, guys. I hope the best for you, all the best for you. I miss you, and well, so bye bye. See you later.